नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस अनोखे मनोवैज्ञानिक सफर में हार्दिक स्वागत है। यह कॉन्फ्रेंस एक कैलेंडर इवेंट नहीं है, बल्कि एक माइंडफुल जर्नी है, जहां हर एक स्पीकर एक नई सोच, एक नया रास्ता दिखाएगी। I'll just begin with asking some questions जिसका आपको आंसर नहीं देना है, बस आपको अपने माइंड में सोचना है। Have you ever smiled for the world while feeling or while crying inside? Have you ever sat in the crowd and felt lonely? Have you ever said, I am fine, but within inside you are not feeling fine? If you have said yes or nodded in your mind for any of these questions, then this event is for you. This very conference is for you, and this space is for you. ये जर्नी यहाँ सिर्फ हम लोग माइंड की बातें नहीं करेंगे. We will listen to the whispers. Welcome to the Psychology Conference 2025 with the theme Psychological Trends Shaping Up the Future of Work. Because future सिर्फ strategy से, सिर्फ फाइनेंस से या सिर्फ AI से नहीं बनेगा. ये इंसानों की सोच और संवेदना से बनेगी. और इस रास्ते पर कदम रखने जा रहे हैं दो लोग जिनसे मिलके आपको लगेगा कि मेंटल हेल्थ एंड लीडरशिप कैन श्योरली गो हैंड इन हैंड. एक तरफ एक ऐसे विजनरी जो स्टार्टअप्स के दिल की धड़कन को समझते हैं, दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिस्ट जो कि सिर्फ दिमाग का इलाज नहीं करते बल्कि दिल से सोचते हैं. So, may I invite on stage two distinguished personalities, the synonyms of leadership, Dr. Savan Godiawala, not just president of Ahmedabad Management Association, but a startup mentor, visiting professor at IIT Gandhinagar, IIM Ahmedabad, and Dr. Prashant Bhimani, a very renowned psychologist from Gujarat. Dr. Savan Godiawala, he is not just a startup mentor, not just president of AMA, but also a certified psychologist. His deeper understanding on human behavior, numbers have shaped every initiative at AMA. The way he has the work culture here at AMA shapes the future of Ahmedabad Management Association. Now, have you ever wondered who is the voice behind the favorite mental health show on radio? Have you ever understood that who writes the word in the newspaper that feels so connecting, so emotional? Have you ever thought, who is the person who has spent 3 decades shaping up human lives? We have with us Dr. Prashant Bhimani, a renowned psychologist who has spent 32 years through his Healthy Mind Clinic in Ahmedabad. At the same time, his long-running column at Divya Bhaskar Manodrishti, his weekly show, Man Ka Radio, at Radio FM 91.1 FM. He is not just a therapist, but a movement, to be very honest. Before beginning this conference, I would like to have a special mention to two minds who have curated this conference, who have designed this conference. Ms. Riddhi Doshi Patel and Dr. Vishal Ghule. Thank you very much, sir and ma'am, for curating this session. Without further ado, let me begin with inviting Dr. Savan Godiawala for the welcome address. Please give him a big round of applause. Thank you, Himani. Every time Himani introduces, she takes it to the next level, and very happy to have her with us. Dear Prashant Bhai, Pooja, Pranav Bhai, Riddhi Ben, Vishal, Mr. Mukherjee, ladies and gentlemen, my dear students. I'm very happy that today, I'm happy that it is a psychology conference happening, and certainly decided before some time that we want to do it much more often, many times in a year than what it is the times that we have this. 2, this conference was to happen in a classroom, converted to seminar room, converted to HT Parekh Auditorium, and then converted to JB Auditorium. So we are very happy that yes, this is it is doing the right thing. It needs to get attraction from the students, from the people, at large. And we're happy to have over how many? 300 registrations, Unmesh bhai?
300 registrations that we have for the conference. My role is, of course, to introduce a little bit about it. We'll then have Dr. Bhimani to give us the perspective of the conference, and certainly, Prashant Bhai, we will want to know what is happening, what is the future of this, and how psychologists can play such an important role that in the real world, real life, work, school, from child to the senior citizens. So, of course, it's all about physiology, biology, psychology, and the way of life, lifestyle, everything which impacts, and then naturally which has impact on our hormones as we grow, and then it goes into the mood, the impact that happens. But certainly there is also an element of, as we teach in the school, Maslow's hierarchy of needs, right from physiology up to the self-actualization, and that needs are also changing with the times, with the world, that what is happening in that self-actualization before maybe a century was different than what it is today. And that is where this psychology plays an important role, because this huge amount of competition that we are seeing in the world, huge amount of peer pressure that we are seeing in the world, and then naturally the workplaces are becoming different. Pranav Bhai is here. I'm sure something about the workplaces that we would be talking. The workplaces, we see that there's huge amount of stress happening at the workplaces. The systems are not creating support. Sometimes the systems are creating pressure on the people working at the workplaces. And that is a reason that the companies also are trying to, like at my place at Deloitte, where I was a partner for last so many years, we had a 24/7 psychologist for the whole family. And because it was recognized that there is a possibility of a pressure that upon everybody is not equal. And then lot of things that the workplaces also do now. We would have a table tennis table or a carom or a cafeteria, not just for, sports or fitness, but also from the point of view of distressing the people. When there's a cafeteria where there's India-England match going on, the purpose is that they cut off for a while, they distress this way. And then other aspects of the companies that are adopting is recognizing people, their work, their dress, their commitment, their contribution. So there are ways and means where the psychology also converts into corporate aspects of, then I'm sure Pranav Bhai will take it. But more important that I see, and Pooja is here, is the teenage group. Because that is where the start happens. That's a development psychology, which is very important. That psychology has an impact, the adolescent psychology, which has an impact on their physical growth, mental growth, the cognition, as we call it, the maturity, emotions, and then sexual growth. And in the process, if there is not proper, behavioral guidance that the adolescents gets, then that would certainly create an impact on the future of that particular individual. And I think, Pooja, you want to cover, because you have dealt with so many people, guided so many of them, and certainly I would have believed that you would have changed so many lives in the process. But more important for this conference, as I was discussing, Prashant Bhai, in the conference room, is that how laymen, people at large, they also get to understand that there is a psychological aspects, there are disorders, we accept the disorders, we go to the counselor. And then we had this, Riddhi, and we discussed, we had this session on dementia. Sudhir Bhai was there. And Sudhir Bhai said that actually it is more than the patient, the family members who need to be treated for the psychology point of view. And that is where the psychology aspect, because they don't understand that there is a disease here, there is a disorder here, and there's a behavioral pattern coming out of the disorder. And then they would either ignore, and after ignoring a person with dementia will create only more difficulties for the people. So we all go through so many things. And thus, I would certainly want, if the anxiety, if the people with anxiety or any such aspects are considered for this conference, and we market it properly, where we can do multiple sessions. Certainly, anxiety is one of the disorders. More about anxiety is what we can say is fear of future, right?
something when you get anxious today is more about the future happening, non-happening of an event, anxiety about what will happen in the court of law, what will happen to a game of sport. And that is a disorder we have to accept. We may either need a coach or a counselor. So people with different personalities, mood changes are one difficult thing, and I'm sure Prashant bhai, you will cover, because that bipolarness of personalities creates a difficulty for a person to take an impulsive decision. There are borderline personalities also, the disorders, and then there would be multiple personality difficulties also that we see. But these are not some things that they cannot be addressed, and that is why such conferences that we want to have. And AMA certainly is very happy and keen to have such conferences, and we are happy today that we have the best of the panelists that we have got from varied aspects that we will be able to work on. So if we look at the disorders, then there are several kinds, but more than that, important is about what happens about the solutions to this disorder, or the counseling aspects to this, because not that all disorders need prescription drugs. I believe that quite a many, maybe more than 50% can be done through counseling, or maybe from the cognition therapy, or a cognition behavior therapy. And then there are, if I mistake not, there is solution-focused brief therapies. Now, these are working phenomenally, which are a 5-6-7 therapies, 5-6-7, and then there is understanding. The person has to come to terms of their own disorder. And if that is communicated, that there is a disorder, disorders are several kinds. Like there is a eating disorder. We get into repeated binge eating. There could be sleeping disorder. There are substance disorder. We see that these days there could be alcohol, drugs, etc. And then all these disorders, and then there is one major disorder that I would say which would not be in the old books, is this mobile phone disorder, which is creating a havoc. Probably all other disorders can come from mobile phone, the sleep or eat. While eating, you're on a mobile phone. While sleeping, you're on a mobile phone. And that is probably, I would call this a bigger substance disorder in today's world than any. And then we will certainly have to understand that there is to be our behavioral aspect of how to and how much to use this instrument, which is otherwise very important for us. But solution for cognition behavior, which cognition behavior is more about to do with the understanding based on learning, based on experiences, and then our mind starts understanding. In one of the books of Stephen Covey says that in the 7 habits, that it's important to be understood, to understand before being understood. So sometimes people just push themselves that this is my point of view, but it's important that people understand, and that is where also it comes to a state where sometimes the anxiety comes from the example which all of us know, a rope and a snake. That the mind will think, oh, there is a snake in the bush, but then if there is an understanding, knowledge that there is a possibility, there is a water pipe over there, or a rope because it was there, then mind will not get into that anxiety mode, and they may be able to be more controlled. But I always feel that, and my dissertation was on the mindfulness, that a therapy that works very well would be mindfulness as a therapy. And mindfulness can be for every kind of a therapy. Whether it is a work stress disorder, it is interpersonal relationship, it is eating habits. Now, there was an example, or rather a case study, where they take a raisin, hold the raisin, smell the raisin, try to feel the texture of the raisin, and then eat the raisin, have it in the mouth for. So now you are so mindful for having one raisin, and that your mind would be more when you are eating, because most of the life that we do, our life is an autopilot. Everything happens by itself. Our mind is somewhere, our body is doing something. Yes, while driving car, you may need a little bit of autopilot because you do the right acceleration, braking at the right time, but it doesn't happen. There's mindfulness even in walking. When you walk with a mindful, your heel touching the ground, your calf muscle flexing, and your body thing, that also will give you that. So mindfulness is not necessarily about sitting down with a mudra and closing your eyes in meditation mode. But certainly that meditation mode is the bigger therapy, which is going to help everybody, whether people with all kinds of
difficulties, the ADHD guys who have hyperactivity also, and then OCDs also. Okay, calm down, 10 o'clock may not start at 10 o'clock, doesn't matter at times. I think the people who are mindful would certainly get less stress. But that is the real word, and that's, I believe that mindfulness combined with the cognition behavior therapy would be the best of the therapies which all of us can learn, and we learn and we implement. We may go to a counselor, ideally so. If we have our eyes to check up, we go to an eye checkup, right? If we feel that there is an anxiety which is not the routine anxiety, or we feel that there is something that we feel not comfortable mentally, we should go to the counselor. That's the best thing to do. It is like any other therapist. We have a physical issue, we go to a physiotherapist. So that's what I would feel. So mindfulness-based cognition theory therapy, or mindfulness-based stress reduction therapy. But there's a therapy which is ACT, which is acceptance and commitment therapy. Now, the situation is situation. You can't help about it. Now, why do you have to get into a mental disturbance if a situation is already arisen? So acceptance and commitment, that is, acceptance is not just about, okay, I accept, do nothing about it. You commit to that situation and then act on it. That also helps. There's a dialectal based behavior therapy, which is a further version of the cognition, which would say that, yes, you be in the present, be positive, and then try to work on your behavior, your thoughts, your feelings, your emotions. So all said and done, it is again boiling down to what we always talk about: be positive, be with yourself, live in the present moment. And that is what ultimately comes to when it comes to mindfulness, which becomes a huge, huge therapy that it is. So thank you, ladies and gentlemen. I would, of course, I'm very keen to listen to Dr. Bhimani. And welcome again for this conference. Compliments to Unmesh Bhai and the team for putting up this conference so well, so fast. And we look forward to having many more such conferences in the future at Ahmedabad Management Association. Thank you. Over to you, sir, or over to Bhimani. Fear, anxiety, pressure, stress. This all creates so much stress in mind. स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस. अगर स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, और नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता है. Because if we have leader, someone who encourages us, so surely then it is a positive workplace. And we at AMA are very lucky to have Dr. Savan Godiawala as our president, as our leader, mentor, who encourages us at every step, every initiative. Thank you very much, sir, for your kind words. Now, moving forward, if we talk about future, then who other than, or who is the person who has worked for 3 decades for people's life, for a happy life, can say on this topic? So for the keynote address, please welcome Dr. Prashant Bhimani, who would be talking about the psychological trend shaping the future of work. Please give him a big round of applause. Namaskar. ડૉક્ટર સાવનભાઈ, પૂજાબેન મુખર્જી સાહેબ, રિદ્ધિબેન, પ્રણવભાઈ, અને અમારા પ્રિય ઉન્મેશભાઈ, અને આપ સૌ, અને અમારા ખાસ મિત્ર જે આજે વર્ષોથી ઓળખે છે પણ પહેલી વાર મળ્યા એવા પિંકીબેન. આમ તો સાવનની ઋતુ છે એટલે સાવન વર્ષે એ બહુ જરૂરી છે. સો વોટ હી સેડ, કારણ કે વરસાદ પડે તો જ ઇકોનોમી ચાલે, એટલે એ બહુ જરૂરી છે. ગઈકાલે એક ઘટના બની. 10th સ્ટાન્ડર્ડ ગર્લ ટ્રાઈડ ટુ કમિટ સુસાઇડ ફ્રોમ અ સ્કૂલ. મને સ્કૂલનું નામ ખબર છે પણ હું નહીં બોલું, પણ એમાંથી જમ્પ કરવા ચોથે માળેથી ટ્રાય કર્યો. આજે દિવ્ય ભાસ્કરમાં એના પર મારું કોટ પણ છે, મેં લખ્યું છે એમાં. તમે નહીં માનો, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને ભારતને યુવાનોના આપઘાતનું કેપિટલ ગણાવ્યું છે. અને આપણે અત્યારે વાય વી આર હિયર તમને ખબર છે? કારણ કે 2 કારણ છે. એક કારણ એ છે
કે આપણને બધાને અંદરથી કંઈ ને કંઈ જાણવું છે, શીખવું છે, એક વાત છે, અને બીજું પોતાને પણ કંઈ ને કંઈ પ્રશ્ન છે. આ બે બાબતો બહુ મુખ્ય છે. દર 5મો કે 6થો ભારતીય એન્ઝાઇટીથી પીડિત છે અને દર 4થો ને 5મો ભારતીય ડિપ્રેશનથી પીડિત છે. ભારતની અંદર 5.67 કરોડ જેટલા આઈડેન્ટિફાઈડ ડાયગ્નોસિસ થયેલા ડિપ્રેશનના દર્દીઓ આજથી 5 વર્ષ પહેલાં હતા. એટલે તમે વિચાર કરો કે એટલી બધી નેગેટિવિટી ધીરે 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 વધતી જાય છે. માણસ ટોળામાં એકલો થતો જાય છે. તમે કોઈ પણ લોકો જુઓ, બહુ બધા લોકોની વચ્ચે તમે જાઓ, કેમ છો, મજામાં છો, એ શબ્દ આપણો ઓટોમેટિક રિસ્પોન્સથી નીકળે છે. ખરેખર મજામાં બહુ હોતા નથી. આ વાત પણ એક હકીકત છે. વી હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ ફેક્ટ. અને એટલા માટે આપણે એ સમજવું છે કે સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ કયા કયા છે. હું તમને એની કેટેગરીઝ કહું. મેઇન આપણે બહુ ભેળસેળ ઘણીવાર કરી નાખતા હોઈએ છીએ. સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ એ જુદી વાત છે, સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર એ જુદી વાત છે, અને સાયકોલોજીકલ ડિસીઝ એ જુદી વાત છે. એટલે આ 3 બાબતો અલગ અલગ છે. એન્ડ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મોટા ભાગના લોકોને ડિસીઝ નથી હોતા, પણ ડિસઓર્ડર અથવા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય વી નીડ સાયકોલોજિસ્ટ ઓર વી નીડ કાઉન્સેલિંગ ફોર ધેટ. અને એટલા માટે ઘણીવાર એવું થાય છે કે ડિસીઝવાળા લોકો આપણી વચ્ચે હોય છે, પણ આપણને ખબર નથી હોતી કે એને ડિસીઝ છે. હું તમને કહું, પતિ પત્ની 2 જણ હોય અને એક જણને બીજા પર શંકા થતી હોય કે આને પેલા પુરુષ જોડે બહુ વાતો કરે છે, એટલે આને કંઈક નક્કી કંઈક હોવું જોઈએ, અને ફોન ચેક કરે, આ બધું કરે, ડાઉટ કરે, સસ્પિશન હોય, આ બધું હોય. હવે ઝઘડો થાય, કેસ થાય, કોર્ટમાં જાય, છૂટા પડે, પણ જો એ લોકોએ 3 થી 6 મહિનાની ટ્રીટમેન્ટ કરી હોય તો એમનો ડિલ્યુઝનલ ડિસઓર્ડર મટી જાય. એને ડિલ્યુઝનલ ડિસઓર્ડર કહેવાય, શંકાનો રોગ કહેવાય, એ મટી જાય અને એનું જીવન બચી જાય. આના માટે આવી કોન્ફરન્સની જરૂર છે. આપણે કોન્ફરન્સમાં અત્યારે ભેગા થયા છે કારણ કે આવા ડિસઓર્ડરની અવેરનેસ પણ જરૂરી છે, અને ફ્યુચરમાં આવા કારણોસર તમારા કામની અંદર, તમારી ફેક્ટરીમાં, તમારી ઓફિસમાં કેટલાય લોકો એવા હશે કે જેને પ્રોબ્લેમ્સ કે ડિસઓર્ડર હશે, અને એના લીધે ઝઘડા થતા હશે, એના લીધે એ બીજાને સ્વીકારી શકતા નહીં હોય, અને એટલા માટે પ્રોબ્લેમ્સ થતા હશે. તો ફ્યુચરમાં શું કરવાનું છે? ફ્યુચરના ટ્રેન્ડ્સ કયા હોવા જોઈએ? એઆઈ બધાને ખબર છે, એઆઈ આવશે, આમ થશે, તેમ થશે, બધું જ બરાબર છે. પણ તમને એ ખબર છે કે એઆઈના જે રચયિતા છે, જનક છે, જે લોકો છે, એ લોકો ધીરે ધીરે જે નવી બેચ કે નવી જનરેશન એઆઈ બનાવનાર આવશે, એ લોકો પોતે જ ડિસઓર્ડરવાળા હશે. એટલે એ લોકો અમુક બાબતોને જ એ નોર્મલ માનશે કે જે પહેલાં એબનોર્મલ હતી. સો ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બિગ પ્રોબ્લેમ ઇન ફ્યુચર. તમે બધા એક સરસ વેબ સિરીઝ નેટફ્લિક્સ પર આવી હતી, બ્લેક મિરર જોઈ હશે. જોજો, સ્ટુડન્ટ્સને ખાસ હું કહું છું, વોચ ધ બ્લેક મિરર ઓન નેટફ્લિક્સ, બિકોઝ ઇટ શોઝ વોટ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ એઆઈ ઇન રિયલ સેન્સ, ઇન નેગેટિવિટી. પોઝિટિવ બધાને ખબર છે, આપણે બધાનું કામ કરી લેશે, આ કરી લેશે, તે કરી લેશે. અત્યારે મોટાભાગના લોકો ચેટ જીપીટીનો ઉપયોગ કરીને પોતાના ભણવાના કામ કરે છે, બધું જ કરે છે. પણ જે લોકો આને બનાવે છે અત્યારે, હમણાં જ 3 મે જૂનની અંદર જ આઈ વોઝ ઇન હાર્વર્ડ, તો ત્યાં આગળ અમે આ જ વાત કરતા હતા, હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીમાં માઇન્ડ બોડી મેડિસિનની અંદર, કે જે ત્યાં આગળ અત્યારે જે એઆઈ બનાવે છે એ લોકો પોતે જ એબનોર્મલ છે. તો હવે શું થશે ફ્યુચરનું? તમે જુઓ કે અત્યારે એવા શોઝ ટીવીમાં આવી રહ્યા છે કે જેની અંદર એગ્રેશન, જેની અંદર મારવાનું, તમે વિડીયો ગેમ જુઓ, મોબાઈલ પર ગેમ જુઓ, એનાથી તમને પોઈન્ટ મળે અને એનાથી તમે આગળ જાઓ. એટલે શું થાય કે તમારા મગજની અંદર જે સર્કિટ છે એની અંદર એગ્રેશન એ એક એવું કામ કરે, એક લીવરનું કામ કરે કે જે ડોપામિનને વધારે જન્માવે, અને એના લીધે તમે એ લૂપમાં જતા જાઓ. એટલે એગ્રેશન અને ડોપામિનનું એક કોઓર્ડિનેશન થાય, એનું કન્ડિશનિંગ થાય, અને એની સાથે તમને એ વખતે પ્લેઝર મળે. એટલે હવે શું થવાનું છે? કોઈને મારવાથી આપણને પ્લેઝર મળવાનું છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેર વી આર રોંગ. બ્લુ વેલ નામની એક ગેમ બનાવી હતી 21 વર્ષના એક રશિયન યુવાને. હી વોઝ એબનોર્મલ. એણે ગેમ બનાવી હતી, બધાને ખબર છે કે અહીંયા કાપા પાડવાના, વેલ બનાવવાની, અને પછી છેલ્લું ટાસ્ક કહ્યું તો કે જમ્પ કરો, મરી જાઓ અથવા બીજાને મારો. સો વેર આર વી ગોઈંગ? તો આપણને રોકશે કોણ? તો આપણને એકમાત્ર એક જ બાબત રોકશે, અને એ છે સેલ્ફ અવેરનેસ અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી.
આ ફ્યુચર છે. સ્પિરિચ્યુઆલિટીને જૂનું ના માનતા, સ્પિરિચ્યુઆલિટી ફ્યુચર છે. અને આ ફ્યુચર હવે બધા લોકોને ખબર પડી છે કે આના વગર નહીં જ ચાલે. યુનિવર્સિટી ઓફ નેબ્રાસ્કામાં એક ફ્રેડ લિથાન્સ, બહુ મોટું નામ છે. હી વોઝ અ પ્રોફેસર ઓફ મેનેજમેન્ટ, એમેરિટસ પ્રોફેસર ઓફ મેનેજમેન્ટ. અને એણે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બિહેવિયર પર બહુ મોટું કામ કર્યું, ઓબી પર. અને એણે બહુ સરસ વાત કરી છે કે ફ્યુચરની અંદર કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે. તો કે આપણી પાસે 4 પ્રકારની મૂડી છે. 4 પ્રકારની મૂડી છે. સૌથી પહેલી મૂડી કઈ છે? તો કે ટેન્જિબલ મૂડી. એટલે કે આપણું જે તમારા બિઝનેસની અંદર જે તમારી પાસે પૈસા હોય, તમારી પાસે જે ટેન્જિબલ એસેટ્સ હોય, તમારી પાસે જે ફેક્ટરી હોય, આ છે તે છે એ બધું. બીજું, તમારી પાસે ડેટા છે, આ પણ તમારી એક મૂડી છે, કેપિટલ છે. એની સાથે સાથે તમે એઆઈનો ઉપયોગ કરો છો, એ પણ એક તમારી મૂડી જ છે. એના માટે તમે જે કરો છો એ કેપિટલ છે. આ કેપિટલ બહુ કામની છે. એની સાથે પેટન્ટ છે, ઇક્વિપમેન્ટ છે, આ બધું તમારી મૂડી કહેવાય. બીજું છે, બીજા પ્રકારની મૂડી છે. આ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એણે કરી છે. બીજા પ્રકારની જે મૂડી છે એ છે હ્યુમન કેપિટલ. એટલે આપણી પાસે જે સ્કિલ છે, નોલેજ છે, એજ્યુકેશન છે, આપણું પોતાનું, એ આપણી બીજા પ્રકારની મૂડી છે. એ આપણી અંદર હોવી જોઈએ. અને એ એસેટ છે આપણી પોતાની, એ આપણને ખબર છે, પણ એ હોવી જોઈએ. આઈડિયાઝ છે, નવા આઈડિયાઝ છે, સ્કિલ છે, સ્ટાર્ટઅપ કરવાની બુદ્ધિ છે, વોટ એવર XYZ, આ બધી હ્યુમન કેપિટલ છે. ત્રીજી આવે છે, એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ છે સોશિયલ કેપિટલ. એટલે શું? તો કે નેટવર્કિંગ કરો, કનેક્શન કરો, કંઈક પાર્ટી રાખો, એકબીજાને મળો, હાય કેમ છો, કેમની વાત કરો, અંદરથી અરે આ જવા દે ને, આ તો આવો છે, એ બધું ચાલતું હોય છે. તમે બધા મળીએ છીએ આપણે એકબીજાને, અંદર બધું નેટવર્કિંગની વાત, ઓવરઓલ ઉપર છલ્લા નેટવર્કિંગની વાત. હવે બધા જ જે આપણા તહેવારો આવે છે, પહેલાં કેવા હતા? નિજાનંદ માટે હતા, પરિવારના આનંદ માટે હતા. હવે તહેવારો કેવા થઈ ગયા? અહીંયા નેટવર્કિંગ માટે થઈ ગયા. કે તમે આ તહેવારમાં મળો, નેટવર્કિંગ કરો, મજા કરો, અને પછી હવે નવરાત્રિ આવશે, એ નેટવર્કિંગનો મોટામાં મોટો તહેવાર થઈ ગયો. એટલે બધાને એકબીજાની સાથે મળીને મારે આની પાસે શું જોઈએ, એની પાસેથી મને શું જોઈએ, એની જ વાત છે, બીજું કંઈ નથી. આની જોડે સંબંધ રાખો ને ભવિષ્યમાં કામ લાગશે, એ જ વાત છે, બીજું કંઈ નથી. એટલે આ નેટવર્કિંગ થયું. પણ એનીવે, એ હ્યુમન બિહેવિયર છે, હ્યુમન નેચર છે, એ થવાનું છે. તો આ જે છે કોન્ટેક્ટ છે, ફ્રેન્ડ્સ છે, રિલેશનશિપ છે, આ બધી જ બાબતો જે છે એને સોશિયલ કેપિટલ કહેવાય છે, સામાજિક મૂડી કહેવાય છે. અને આ પણ બહુ જરૂરી છે. અને સૌથી વધારે જે જરૂરી છે, જેની આજે મારે વાત કરવી છે ફ્યુચર માટે, ભવિષ્ય માટે, જે આપણું જે અત્યારનું ફ્યુચર ઓફ વર્કને જે વધારે મજબૂત બનાવશે, એ ટ્રેન્ડમાં આવશે અને અત્યારે આવી રહ્યું છે, એ છે પર્સનલ સાયકોલોજીકલ કેપિટલ. આ પર્સનલ સાયકોલોજીકલ કેપિટલ જે છે એ ખૂબ મહત્ત્વની છે. એની અંદર આવે છે, સૌથી પહેલું આવે છે કોન્ફિડન્સ, હોપ, ઓપ્ટિમિઝમ અને રેઝિલિયન્સ. આટલી વસ્તુઓ જો આપણામાં છે તો જ આપણે ટકી શકીશું. એ ગમે તે સમય આવે, એઆઈનો આવે કે પછીનો આવશે, કોઈ પણ સમય આવે, એની ટાઈમ વી વિલ બી એબલ ટુ સસ્ટેન વિથ ઓલ ધીસ 4 થિંગ્સ. હોપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. You know that if we are having hope, we can definitely gain anything in future. Second is confidence. Confidence should be real. I have seen confidence can be pseudo confidence. બહુ મોટો કોન્ફિડન્સ આમ સ્યુડો હોય, પોતે આમાં હોય, પણ અંદરથી ફિયર હોય, એન્ઝાયટી હોય. હું ડિઝોર્ડરની બહુ વાત નહીં કરું, મારે કરવી હોય તો આખો દિવસ જાય, પણ અત્યારે મારે આ સબ્જેક્ટની જ વાત કરું છું, છતાં મેં થોડી ઘણી કરીશ. The most important thing is optimism and resilience. If you bounce back from any situation, you are the winner. It is very simple. તમે જો રેઝિલિયન્સ તમારામાં છે, તમે બાઉન્સ બેક કરો છો. અને ક્યારે બાઉન્સ બેક કરી શકો તમે? વેન કેન યુ બાઉન્સ બેક? ઇફ યુ હેવ ધ રિયલ વેલ્યુ વિદ ઇન સેલ્ફ, દેન યુ કેન બાઉન્સ બેક, અધરવાઇઝ નોટ. તમારી અંદર જો એ શક્તિ છે, તમારી અંદર જે વેલ્યુ છે, એ વેલ્યુ જો તમારી અંદર સસ્ટેન કરતી હશે પહેલેથી. વેલ્યુ કઈ છે? તો કે ખબર છે મને કે કયું સારું છે ને કયું ખરાબ છે. આઈ નો ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ. આઈ નો વોટ ઇઝ ગુડ એન્ડ વોટ ઇઝ બેડ. ઇન બિઝનેસ ઓલ્સો તમને ખબર છે. પ્રોફિટ છે, તમને ખબર છે પ્રોફિટ ખોટી જ રીતે કમાવો એ અલગ વસ્તુ છે, પ્રોફિટ સાચી જ રીતે કમાવો એ પણ અલગ વસ્તુ છે. તો એ સસ્ટેન વધારે કરે છે. સી, આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે જે સુડો મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ હોય છે સાહેબ, એણે આ સમાજનું બહુ ખરાબ કર્યું છે, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. મારી સાથે મારા ફિલ્ડના લોકો અગ્રી થશે. કારણ કે
દરેક લોકોને એવું કહું કે તમે ધારો તે કરી શકો, તમે ધારો તે કરી શકો, ધારો તે કરી શકો. વોટ નોનસેન્સ. એવરીબડી ઇઝ ડિફરન્ટ. એણે જુદું ધારવાની જરૂર છે. દરેક જણે અલગ અલગ ધારવાની જરૂર છે. સો પ્લીઝ ડોન્ટ કમ અંડર ધ ટ્રેપ ઓફ ધીસ મોટિવેશનલ કાઇન્ડ ઓફ એ આખો પરપોટો ફુગ્ગો છે, ખોટી વાત છે. રિયલ મોટિવેશન તમારી અંદર પડેલું છે ને તમે જ છો. કોઈ બીજું તમને મોટિવેશન કેવી રીતે આપે? હા, તમે કોઈની સ્ટોરી જુઓ, સક્સેસ સ્ટોરી જુઓ ને એમાંથી તમે ઇન્સ્પાયર થાવ, દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ. બટ રિયલ મોટિવેશન ઇઝ વિધિન સેલ્ફ. ઇટ ઇઝ યોર વેલ્યુ. ઇટ ઇઝ હુ યુ વોન્ટ ટુ ગો. પેલું કહે છે ને, મન હોય તો માળવે જવાય, પણ માળવે જવાની બધાને જરૂર નથી હોતી. કેમ જવાનું? And you will not believe, because of this kind of pseudo confidence, people have converted into manic state and they have started having manic depressive psychosis. We have so many patients કે સાહેબ મેં તો આમ કરવું હતું ને એટલે હવે મેં તો આટલા પૈસા અહીંયા રોકી દીધા, આટલા અહીંયા રોકી દીધા, મેં આમ બોર્ડ ઉપર લખ્યું હતું કે મારે આ તારીખે આ મેળવવું છે, આ તારીખે આ મેળવવું છે. એક જણા એવું લખ્યું હતું કે મારે આ તારીખે અમિતાભ બચ્ચનનો જલસા બંગલો ખરીદવો છે, આ તારીખે મારે દીપિકા પાદુકોણ જોડે લગ્ન કરવા છે. અને એ ભાઈ થોડા વખત પછી જેલમાં ગયા, કારણ કે લોકોનું કરી નાખતા હતા. આ કિસ્સો સાચો છે સાહેબ. એટલે ધીસ ઇઝ સુડો મોટિવેશનલ થિંગ. આપણે એમાં નથી પડવાનું. જો ખરેખર જો મેં જેવી સંસ્થા આ પ્રકારની કોન્ફરન્સ રાખતી હોય સાહેબ, તો હું માનું છું કે એની અંદર સાચી વેલ્યુનું પહેલું મહત્વ હોવું જોઈએ. એન્ડ ધીસ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સાચી વેલ્યુ શું છે. વી ઓલ નો ઇટ વેરી વેલ. સો ફ્યુચર ઓફ વર્ક ઇઝ value based resilience. This is what I believe. If you have value based optimism, value based resilience, value based hope and value based confidence, then you are a successful person in future. Technology is a part of our routine, and it will be part of our routine. And mind well, those who are reading on this screen will come back to the books again. The time will come. The books will be very, very important. And it has already come, it has started. So I believe so that reading is definitely today a very, very big thing for students. I am telling. મોટા લોકો માટે હું વેલ્યુની વાત કરું છું, નાના માટે તો છે જ, પણ એ બહુ જ જરૂરી છે. સો આઈ બિલીવ કે જે લોકો આટલી વેલ્યુ રાખે છે એ લોકો બહુ પોઝિટિવ રીતે આગળ વધશે. એન્ડ વન લાસ્ટ રિસર્ચ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ બિફોર આઈ એન્ડ માય ટોક. આઈ હેવ ટાઈમ રાઈટ? હા, કારણ કે ટાઈમનું પૂછવું પડે. 2 પ્રકારની પર્સનાલિટી હોય. પિંકીબેન, 2 પ્રકારની પર્સનાલિટી હોય. અમેરિકન કાર્ડિયોલોજિકલ એસોસિએશને 2 પ્રકારના પર્સનાલિટી કીધા છે, ટાઈપ એ અને ટાઈપ બી. ટાઈપ એ વાળાને પરફેક્ટ બધું ટાઈમસર થવું જોઈએ, વસ્તુઓ આમ મૂકી હોય તો આમ બરાબર મૂકેલી હોવી જોઈએ, આમ મૂકેલું હોવું જોઈએ, ક્યાંય કોઈ પણ જગ્યાએ 1 પણ મિનિટ મોડા ના પડવા જોઈએ, બધું જ હોય. અને એ ટાઈપ એ વાળા હોય. અને ટાઈપ બી વાળા થોડું આમ તેમ થાય તો ચાલે. મોટે ભાગે લગ્ન ટાઈપ એ ને બી ના જ થતા હોય છે. એટલે ટાઈપ એ વાળાને જો હેલ્થનું ધ્યાન ના રાખે તો કાર્ડિયાક પ્રોબ્લેમ થવાની શક્યતા વધારે છે સાહેબ. એટલે ટાઈપ બી વાળાને બહુ પડી ના હોય, થોડું ચાલે એમ, ઇઝી હોય, એટલે બહુ વાંધો ના આવે. એટલે અને ટાઈપ એ પીપલ કેન કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર વેરી સૂન. અને ટાઈપ બી વાળાને જો નેગેટિવ થાય તો એ ડિપ્રેશનમાં સરી પડે, આળસ બહુ જ વધી જાય. એટલે બંનેનું બેલેન્સ જરૂરી છે. હું હંમેશા કહું છું 2 kinds ઓફ બેલેન્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેને વર્ક લાઈફ બેલેન્સ કહીએ છીએ એ, અને એક બેલેન્સ છે મી અને વી વચ્ચેનું. મી અને વી વચ્ચેનું બેલેન્સ રાખીએ ને તો વાંધો નથી આવતો. એટલે મને આવું જોઈએ છે, પણ આપણને બધાને શું જોઈએ છે? ના, હું કહું એ જ કરો, દેટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. જો આપણે એવું કહેતા હોઈએ કે ના તમને બધાને શું જોઈએ, ચાલો. આની અંદર એક બીજું છે સાહેબ, બહુ થોડુંક ફિલોસોફિકલી આગળ જવું. કોઈ કે હિન્દીમાં બોલવાનું કહ્યું છે મને, હિન્દીમાં બોલું છું. મને એમ કે આપણે અમદાવાદમાં છીએ, કંઈ નહીં, ચાલો. तो जो 2 तरह के लोग होते हैं, टाइप ए और टाइप बी. टाइप ए वाले जो लोग हैं वो जल्दी से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह की ओर चले जाते हैं. और टाइप बी वाले जो हैं वो अगर ध्यान नहीं रखे तो वो लेजीनेस और उसकी ओर चले जाते हैं. लेकिन जो बीच में दोनों का बैलेंस रख के जो चलते हैं, दोज आर रियल विनर्स. सो आई टेल यू, જે લોકોને અત્યારે ટાઈપ એ વાળું છે, એકદમ પ્રિસિઝન જોઈએ, પરફેક્શન જોઈએ, એવા લોકોએ ધીરે ધીરે ઓછું કરવું. 60 પછી ખાસ ઓછું કરવું.
નહીંતર 70 વર્ષ થાય ને પોતે કામ ના કરી શકે ઘરનું તો શું થાય પછી એટલે બીજા પર ગુસ્સો થાય. સો વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ બેલેન્સ, રાઈટ? સો અગેન આઈ એમ ટેલિંગ યુ ધ વેલ્યુ બેઝડ રેઝિલિયન્સની અને એની હું વાત કરતો હતો. સો there is a very good research from Harvard University. The research lasted for more than 85 years. And they came up with the two things which are more responsible, on the only responsible things for happiness. So we need to understand this happiness very well. The first was, there were many participants in that particular research. John F. Kennedy was one of the sample in this research, and they did it to students, to professors, to businessmen, for many people were there. So the first thing was there, if people are having good connections, they live longer and happier. So good connections always come with value and openness and flexibility. If I accept somebody's view with my view, then I am happy. But if I say only I am right and you are wrong, then there is a problem and there is a conflict, and we'll go, of course we can have dialogue, but right now the dialogue situation is decreasing in the world. So we need to understand, and we need to create it from now, right? And the second one, which was the very important, and that was the people who lived more than 100 years, around 100 years, and very happy, very healthy, without any problem. They said that they were not knowing each other. There were few of them, they were not knowing each other, though they told the same thing, these two things. One, social connections are very important, and second, we have a tendency to let go. We let go. If we have anything in mind, any conflict in mind, we let go. So letting go is very important for your health, and that is the crux, that is the main core idea of any philosophy. If you see any philosophy, whether it is Buddhism, it is any other religion, any philosophy, letting go is very big thing. We have seen one person was hugging a tree and was telling others, please mane amathi chodao ne, please help somebody to leave this. So people will say, are you mad? Just leave your hand and you are free. લોકો એમ કહેતા તું હાથ છોડી દે ને, તું ફ્રી જ છે ભાઈ, તું ક્યાં પકડાયેલો છે? So we cling to those certain ideas which are bad, we cling to certain ideas which are harmful to us, and then we run for other help of others, help of therapies, treatments, everything. But if you open your arms and you allow something new to come in, then you are happy. So this happiness is very important. I really wish happiness to all of you, and I think your inner self will tell you how to make a growth with sustainability and resilience. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. आज हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग इंसानों से बातें कम और एआई से बातें ज़्यादा करते हैं. इवन अगर हमें ड्रेसअप भी करना हो, कुछ स्टाइल जानने हो, तब भी हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोटो क्लिक करके चैट जीपीटी में डाल दिया, प्लीज़ सजेस्ट विच आउटफिट गोज़ विथ विच आउटफिट, या कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए. एंड नेटवर्किंग, जैसा कि सर ने बोला, बस फेस्टिवल्स ही एक नेटवर्किंग टाइम रह गए. बट इट इज़ हाई टाइम वी अंडरस्टैंड that it is people who can understand us. It is not the AI. Thank you very much, sir, for your kind address. Now, to honor this impactful contribution, we would like to felicitate our keynote address speaker. And also, this initiative is under Dilip Shah AMA Initiative on Health and Wellness. So we are privileged to have Miss Sheetal with us, who is a family member. So we would like to invite Ms. Sheetal and Dr. Savan Godiawala to please kindly felicitate Dr. Bhimani.
To mark this special moment, I would also like to request all the dignitaries to please remain on the stage. And may I now invite on stage Ms. Riddhi Doshi Patel, Dr. Vishal Ghole, Mr. Pranav Pandya, Dr. Manjula Pooja Shroff for a group photo. Just a group photograph. So we would like to mark this moment. And Mr. Unmesh Dikshit and Ms. Sheetal. Dr. Madhusudan Mukherjee,